Hello, everyone. My name is Christian Moby, and I work in the product division with Extrol. Welcome to today's webcast. I will be the moderator for today's event. Уважаемые коллеги, приветствуем вас. Меня зовут Кристиан Мэби, и я работаю в подразделении маркетинга компании X-Trail, и я приветствую вас на нашем вебинаре. Я буду модератором на данном мероприятии. Сегодня наша сессия посвящена лечению келоидных рубцов с помощью лучевой терапии, о чем расскажет доктор Рей Огава. Dr. Ogawa is professor and chief at the Department of Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery at the Nippon Medical School Hospital in Japan. Доктор Огава, профессор и руководитель департамента пластической, реконструктивной, эстетической хирургии в университетской больнице Ниппон, Япония. Okay, so thank you for joining webinar. This is Rei Ogava from Tokyo, Japan. I'd like to talk about radiotherapy for keloids. So I have organized SCA and keloid specialized clinics since 2006. Now new patients of number is 2000 in a year. Здравствуйте, меня зовут доктор Огава, и я рад приветствовать вас на нашем вебинаре, посвященном лечению келоидных рубцов. В 2006 году я организовал специализированную клинику лечения келоидов. Сейчас лечение проходит до 4000 пациентов в год, из которых 2000 пациентов – это новые пациенты. So this is keloids, sometimes caused by piercing, injury, burn, and surgery. На этом слайде вы видите разные типы келоидов, образованные в результате ожога, травмы или после хирургического вмешательства. And this is hypertrophic scars. Actually, inflammation of hypertrophic scar is smaller than keloid. А это гипертрофированные рубцы. So this is histopathology of hypertrophic scar tissues. Inflammation can be found in the reticular dermis. Вы можете видеть гистологию рубца. Эпидермис не изменен. Also, this is keloid tissue. The also epidermis and papillary layer of dermis, the inflammation is very limited, and mainly inflammation can be found reticular dermis. So it is suggested that hypertrophic scars keloids are inflammation of dermis, reticular dermis. В папиллярном слое вы видите небольшой воспалительный процесс. В то же время в ретикулярном слое выраженные изменения ткани. Actually, the difference about hypertrophic scars keloids are difference of strength and duration of inflammation of the dermis. На слайде можно заметить различия между гипертрофическими рубцами и келоидными разрастаниями. Эти повреждения различаются формой, келоиды имеют большее разрастание и выраженностью. So important things is that there are favorite sites of keloids. And these sites are frequently stretched or subjected to high stretching tension. Это передняя половина грудной клетки, плечо, околопупочная зона, то есть зоны, подвергающиеся наибольшему растяжению. So this is computer simulation of skin stretch. When we stretch skin horizontally, the high tension area lies on the edge of keloid because stiffness of keloid is hard, so cannot release tension. So adjacent skin, the tension increase. На слайде представлена компьютерная симуляция растяжения кожи. Воспалительный процесс образуется в зонах наибольшего растяжения. Натянутость кожи – важный фактор риска. So please compare to the clinical appearance. The inflammatory region is completely matched with high tension area. So high tension is an important risk factor of keloid. Важным условием лечения келоидов является ослабление натяжения кожи. So for clinical meaning, it is important to release tension. So sometimes we use Z+D to release tension. Поэтому иногда мы используем технику Z-пластики для уменьшения натяжения, как это показано на рисунке.
So immediately after surgery, zigzag line wound is produced. And 3 months after surgery, please look at horizontal wound. Inflammation has already gone. Через 3 месяца после операции видны красные рубцы, но воспаление ушло. And 6 months after surgery, 1 year after surgery, tension released and inflammation decreased. Спустя 6 месяцев рубцы стали намного бледнее и окончательно ушли через 12 месяцев. So actually, keloid looks like burning house, strong inflammation. And repeating stretching looks like adding fuel to the fire. So our treatment modalities there are many modalities, from mild treatment to strong treatment, including radiation. So sometimes such kind of strongly burning house should be treated by operation and radiotherapy. And the inflammation once decreased, we should change to the mild modalities. Лечение келоидов напоминает тушение пожара. Сначала надо уменьшить напряжение. Повторно растягивая кожу в зоне риска, вы своего рода подбрасываете дрова в топку. Существует несколько вариантов лечения: операция, лучевая терапия, различные крема, гели и гормональная терапия. So actually, the keloid and hypertrophic scar is an inflammation, not tumor. So steroid works. Поскольку келоиды – это не опухоль, поэтому здесь хорошо работают стероидные препараты. So target should be reticular dermis, deep layer of the dermis. And the steroid is injected. Основная цель – это ретикулярный слой кожи. Мы вкладываем стероиды, и воспаление уходит. So the size of keloid is small, we can treat by steroid injection. Если келоид небольшой, как это на картинке, мы с успехом можем его лечить инъекциями гормональных препаратов. And especially in Japan, we can use very strong steroid tape. This is very effective treatment. В Японии есть широкий выбор крайне эффективных пластырей с гормональной пропиткой. Every day patients have to change the tape. Такие пластыри пациент должен менять каждый день своего лечения. For children, the weak steroid tape would be fine because skin thickness is not so thick. Вид гормональной пропитки зависит от возраста. Для детей есть пластыри на основе флюдроксида, поскольку кожа тонкая у детей. But adult patients, the strong eclaplaster, the prodome propionate, should be a first choice. And such kind of minor keloids can be treated by steroid tape only. А для взрослых чаще используются пластыри с депродроном. I'd like to move to the talk about radiation monotherapy. This is very strong modality to decrease inflammation of keloids. Теперь я хочу коснуться лучевых методов лечения. Радиотерапия – очень эффективная методика лечения келоидов. We have used mainly beta ray electron beam, but sometimes we have used brachytherapy. В нашей клинике мы используем электронную лучевую терапию и в некоторых случаях брахитерапию. Actually, beta ray is easy to adjust the depth, and after penetrating dermis, the immediately decrease the dose, so it is clearly safe. Электронная брахитерапия предпочтительна, поскольку позволяет быстрее подобрать дозу и пучок излучения. На поверхности доза высокая, что обеспечивает высокий терапевтический эффект. В то же время излучение ослабляется при прохождении на глубину тканей, поэтому эта модальность безопасна для пациента. So beta ray is a primary choice for keloid in Japan, and we have used protector and bolus to adjust thickness. Именно поэтому у нас в клинике мы используем рентгенотерапию как метод выбора. У нас есть различные протекторы и болюсы для защиты здоровых тканей пациента. And sometimes for incisional wound, we have used external brachytherapy. В некоторых случаях мы используем брахитерапию. This is primary radiotherapy.
we have used 25 gray 5 fraction for 5 days. But please look at the clinical cases. After radiation, color was firstly changed. This means number of blood vessels decrease, and inflammation decrease, and the scar height decrease, and maturation is accelerated. 18 months after treatment, it became completely mature scar. Здесь представлены результаты монотерапии, рентгенотерапии. Мы использовали 25 грей 5 фракций в течение 5 дней. Сразу после лечения воспаление уменьшилось, а через 18 месяцев рубцы стали заметно бледнее. This is also inflammation completely decreased and changed to mature scars. Еще один пример успешного излечения пациента после лучевой терапии представлен на данном слайде. Мы использовали дозу 25 грей за 5 фракций в течение 5 дней. This is also peripheral area. The high tension area, inflammation is strong, so treated by radiotherapy. Just peripheral area. This is another case. Это клинический случай женщины 51 года, у которой воспаление было главным образом по периферии келоида. But the sicker keloids cannot be treated by radiation monotherapy because the radiation dose should be increased. So in that case, postoperative radiotherapy would be better. So before 2002, we have used 15 gray unified protocol. But total recurrence rate is around 30%. This is an acceptable result. So we have changed since 2003. And we have optimized the customized dose protocol, and the high tension area was treated by increased dose, 20 gray, and the yellow was decreased to 10 gray. And in the result, the total recurrence rate decreased to the 12%. В ряде случаев монотерапия лучевой терапии не позволяет полностью излечить пациента, поэтому она используется в сочетании с хирургическими методами. До 2002 года мы использовали протокол лечения с дозой в 15 грей, однако процент рецидивов был высок и достигал 39%. Поэтому мы изменили протокол и увеличили дозу, что дало хороший эффект в виде существенного снижения количества рецидивов. And this is the most recent protocol. We have changed and optimized little by little the protocol. And now, anterior chest wall scapular upper arm high tension area is treated by 18 gray 3 fraction 3 days. And the yellow is treated by 8 gray 1 fraction 1 day. And other regions are treated by 15 gray 2 fraction 2 days. For example, if the surgery is performed Wednesday, the radiation started Thursday. And for example, 3 fraction 3 days in case the radiation is performed Thursday, Friday, and Monday. На слайде представлена последняя версия протокола. В зависимости от расположения рубцов мы используем разные дозы. Зоны, подверженные наибольшему растяжению, получают большую дозу до 18 грей в 3 фракции 3 дня. Также, если мы провели хирургическое удаление в среду, то в четверг уже начинается курс лучевой терапии. So actually, we have considered biological effective dose. In case of keloid, alpha beta seems to be 10, and there is an evidence that the risk of carcinogenesis is low when we set BD to less than 30 gray. So BD 30 gray equal 20 gray 4 fraction 4 days and 18 gray 3 fraction 3 days. So high tension area was treated by 18 gray 3 fraction 3 days. Конечно, мы берем в расчет не общую суммарную дозу, а биологическую эффективную дозу. Доказано, что риск возникновения рака ниже, если расчет ведется по биологической дозе. And this is questionnaire against radiation oncologist. So actually, the attitude of radiation oncologist to treat keloid is different by regions. For example, there are a big difference between Europe and North America. So Japan, North America, 90% of radiation oncologists accept keloid treatment using radiotherapy, but just 50% of European oncologists accept the keloid treatment using radiotherapy. Есть интересные данные о распространенности использования лучевой терапии для лечения келоидов.
В исследовании были опрошены радиационные онкологи 508 отделений во всем мире. Было показано, что онкологи из Америки и Японии чаще используют лучевую терапию для лечения келоидов, тогда как врачи из Европы только в 50% случаев допускали этот метод как возможный. Also, we have discussed the risk and the side effect of radiotherapy for keloids. In conclusion, we have concluded we should avoid it in children and infants, and we should avoid it in thyroid and mammary glands area. Конечно, мы пристально изучали риск канцерогенеза у пациентов. Выводы таковы, что стоит избегать лучевой терапии у детей, а также при использовании в области щитовидной и молочных желез. So I'd like to share my cases. The simple suture and radiotherapy. They remove everything and tension is removed and radiotherapy was performed. Еще несколько клинических случаев комбинированного лечения. Здесь представлены результаты хирургического иссечения и последующей радиотерапии. This is chest wall surgery and remove everything and sutured and radiotherapy. Здесь видите пример удаления келоида в области грудной клетки. And sometimes we have used W-plasty and Z-plasty to release tension. Tension is released and radiotherapy was performed. 18 months after surgery, 2 years after surgery, similar case. Здесь представлена техника хирургического иссечения в виде зигзага, а также результаты через 18 месяцев и через 2 года после лечения. And this case was also surgical keloid, surgical scar. Keloids are removed everything and Z-plasty is performed. And 18 months after surgery. Тоже пример выраженного рубца и успешное излечение после 18 месяцев спустя последнего курса рентгенотерапии. And this is also scapular keloids, 18 months after surgery and radiotherapy. And such kind of sick keloids are a good indication of surgery and postoperative radiotherapy. And this is VCZ vaccination keloid. Tension is released and radiotherapy was performed. This is trauma keloids. Remove everything and Z-plasty and radiotherapy. 2 years after surgery. Long linear incision should be segmented. Здесь келоид, возникший после вакцинации. Была использована техника Z-иссечения. Это посттравматический келоид. And sometimes local flap has been used for huge keloids. This is keloid started from folliculitis, not burn cases. Folliculitis keloid. The contractured area is replaced by skin flap, and the margin is irradiated. And you can realize the range of motion was improved completely. And this is a elbow joint and the chest wall. This is another case. This is the keloids, severe keloids with multiple diabetic ulcers. So now we can conclude keloids and hypertrophic scars can now be cured completely, because such kind of severe cases, they remove everything and the flap is raised and release tension and the radiotherapy was performed. So please look at this. Range of motion improved a lot. На нескольких следующих слайдах вы увидите выраженные келоиды и результаты после комплексной терапии. And sometimes core excision method was used for specific region, including cartilage part of auricle. The just core is excised because keloid is an inflammation of reticular dermis, so just reticular dermis is removed, and suture softly and radiotherapy was performed. So we don't need to cut ear, just the core is excised and skin flap is turned back to the backside and sutured, and radiotherapy was performed. So there are no recurrence 18 months after surgery. В ряде случаев техника хирургического иссечения имеет большое значение.
Поскольку келоид – это ретикулярная ткань, нам не нужно отрезать всю ушную раковину, достаточно аккуратно удалить ткань. Вы видите результат спустя 18 месяцев. And the wedge excision can be used for earlobe, such kind of big piercing keloid, cut, and suture and radiotherapy. This case was treated by postoperative radiation 10 grade to fraction 2 days. This is another case. Клиновидное иссечение – один из способов удалить келоид. Как видите, везде применяется лучевая терапия. So now in Japan, main treatment for scars is a control of tension and inflammation. So primary choice is steroid tape and plaster. If it doesn't work, surgery and radiotherapy is the second choice. So we should know even severe keloids can now be cured completely, mainly using surgery, radiation, and steroid tape plaster. And on a case-by-case basis, silicone gel, seeds, tape, steroid injection, lasers, ointment, and makeup therapy are selected. So we have a lot of cases. So we always welcome visitors from all over the world. So if you are interested in, please stop by Tokyo and let's discuss about keloid treatment. Thank you very much. Подводя итог, основная стратегия лечения келоидных рубцов – это уменьшение напряжения и снятие воспаления. Сегодня в Японии применяются различные варианты лечения – гормональные пластыри, хирургические методы и, конечно же, лучевая терапия. В нашей клинике мы часто проводим мастер-классы, на которые я вас приглашаю. Спасибо за внимание. Thank you, Dr. Ogawa, and thank you, Dr. Zinkova, for translating that session. We do have some time for questions. Thank you very much, Dr. Ogava. It was very interesting. Do I understand correctly that you use multimodal approach for treating keloid scars? Okay, so your question is about the multimodal therapy, combination therapy. Yes, so in your hospital, you have all variety of treatment methods and modalities, right? Yes. So actually the patients, the very severe from very severe patients to mild patients, there are a lot of variation. So mild patients, we don't need to use radiotherapy. Just steroid tape and a steroid injection will be fine for mild cases, but severe cases, so we have to remove keloids, and after that, we should do radiotherapy. And much more bigger case, sometimes just radiotherapy can be performed. So multimodal therapy is very important. Thank you very much. Мы обсуждали с доктором Огава, что преимущество его клиники и чем объясняется такое большое количество пациентов состоит в том, что они в клинике используют мультимодальный подход, то есть у них есть все возможные модальности, это стероидные пластыри, это хирургическое лечение, лучевая терапия, и это позволяет подобрать для каждого пациента индивидуальный подход и добиться максимально лучших клинических результатов. Коллеги, может быть, у вас есть вопросы, вы можете писать их в чат, мы будем их переводить и задавать доктору Огаве. Может быть, кто-то из присутствующих использует имеет таких пациентов с келоидных рубцами. Какой у вас опыт есть? Как много таких пациентов в вашей практике? There is another question coming in for Dr. Ogawa. It's in English, so I can pose it. Which do you prefer in terms of your devices? Are you using a linear accelerator or a superficial orthovoltage unit like from Extral? And do you treat hemangiomas? And if you do treat those, can you please say the doses? Yes, actually electron beam I have used because electron beam data ray can be covered by health insurance in Japan.
Okay, great. And then are you also treating hemangiomas? And if so, what are the doses? So actually, hemangioma in Japan, we don't use radiotherapy because the hemangio, the drug, medication, and the laser therapy can be used for hemangioma. So for hemangioma, we don't need radiotherapy at this time. We have one question, one more question. It's a question about treatment using surgery and radiotherapy. So, Dr. Ogava, what day do you use radiotherapy after surgery? Is it also always the next day, or it depends on the patient's situation? Yeah, actually, the most case started next day of surgery, but in my impression, if it is within 2 weeks, we can start radiotherapy at any time. Был вопрос, если используется сочетанное лечение хирургическое и лучевые методы лечения, на какой день используют радиотерапию? Доктор Огава говорит, что, как правило, у большинства пациентов радиотерапия идет на следующий день после хирургии. Однако в некоторых случаях, наиболее сложных, лучевая терапия может проводиться в течение 1-2 недель после хирургии. I also have one question. So, what strategy do you use for children under 18 age? Is it always steroid taping and surgery, or? Yes. So children, we cannot use radiotherapy. So sometimes only surgery, and sometimes surgery and steroid tape can be used. Mm-hmm. And what % of your patients are children, approximately? Actually, 10 to 20%, I think. 10 to 20. Thank you. Я задавала вопрос доктору Огаве касаемо методов лечения у детей. Он сказал, что да, как правило, используется хирургия в сочетании со стероидными пластырями, и в его практике дети это от 10 до 20% всего потока пациентов. Okay, there's another question in English regarding additional information. Dr. Ogawa, do you have any recommendations on additional information, resources that are available for using radiotherapy for keloids? So we have written a lot of papers. So maybe you can check my previous papers on PubMed or something. And yeah, please try to read. Был задан вопрос, какие клинические рекомендации порекомендовал бы доктор Огава относительно методик лечения келоидных рубцов. И доктор Огава сказал, что все его методики описаны в его публикациях, которые мы вам пришлем, либо сами публикации, либо ссылки на них. Okay, we have time for one final question. Dr. Zinkova, there is one more question in Russian. So, Dr. Ogava, do you have cases when radiotherapy was not effective, or all 100% were positive with radiotherapy? Yes, actually, the surgery and radiotherapy and the post-operative care, including steroid tape, almost 100% of patients can be treated. So now recurrence is less than 10%. So recurrence cases are treated by steroids. Сейчас у них в клинике примерно рецидив в 10% случаев, и для каждого пациента они используют разную методику, сочетанную либо хирургия с лучевой терапией, либо в сочетании со стероидами. Okay, thank you again, Dr. Ogawa. We're up on our time. I appreciate everyone's attention this afternoon. Thank you for joining us. As a reminder, if you would like additional information on radiotherapy for benign conditions, in addition to Dr. Ogawa's papers that he recommended,
You can also find information in the resources section of the Extral website. There are many presentations available. Уважаемые коллеги, спасибо большое за интерес к теме лечения келоидных рубцов. Спасибо, что посетили вебинар. Запись вебинара будет разослана всем. Вы также можно найти больше информации о лечении, использовании лучевой терапии для лечения доброкачественных неопухолевых заболеваний на нашем сайте extral.com. Благодарим вас еще раз и до скорых встреч. Thank you very much, Dr. Огава. Thank you very much, Christy. Okay, thank you. With that, I'll conclude today's session. Thank you so much. Bye-bye. Goodbye.